میں کروں گا تھوڑا سا سم اپ کر دیں میچ کو, کیسی پرفارمنس دیکھی انہوں نے بیٹسمین بالرز کی, اور اس کے بعد ہم کوسچن آنسر سیشن سٹارٹ کریں گے. جی وہ کافی. جی اوور آل آئی تھنک pretty good performance. ٹاس جیت کے آج بالنگ آئی تھی اینڈ آئی تھنک بالرز نے کافی اچھا ایڈجسٹ کیا. ینگ بالنگ لائن اپ ہے اور ڈیبیوٹانٹ بھی 2 ہوئے ہیں کل سے, اور آج حارث رؤف اور موسیٰ آئی تھنک گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر. اور یہی ہے کہ ینگر لاٹ کو اپرچونٹی اس سیریز میں کوشش کر رہے ہیں کہ دی جائے تاکہ یہ بھی سیٹل ہوں, تاکہ آپ ایک اچھا بینچ بنا سکیں آئندہ آنے والے وقتوں میں, کیونکہ بہت میجر کرکٹ آ رہی ہے, ورلڈ کپس آنے ہیں اور پھر نیوزی لینڈ سیریز ہے. سو ٹرائنگ آر بیسٹ کہ جی بیسٹ ٹیم بنے, ٹیم ڈیولپ ہو. اور آئی تھنک وکٹری از وکٹری. آئی تھنک بوتھ میچ وی پلیڈ ریلی گڈ کرکٹ اینڈ وی آر ایز آئی سیڈ کہ گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر. جی تھینک یو وقار بھائی. جی کوسچن آنسر سیشن پہ چلیں گے ہم. موہت شاہ صاحب, شاہد ہاشمی صاحب, اینڈ دین ذیشان پلیز. جی السلام علیکم وقار جی. جی وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں کہ یہ افتخار کی آج جو ایک ایکسپیریمنٹ ہی تھا, پارٹ ٹائمر ہے, تو یہ آپ پرماننٹ کوئی بالر ان کوئی آل راؤنڈر بنانا چاہتے ہیں یا اس اینگل میں دیکھ رہے ہیں یا کیا ہے جی؟ دیکھیں ہمیشہ ہی ان کے بارے میں کھلایا بھی اسی لیے جاتا ہے, ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے کہ بالنگ بھی کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی چھٹے بالر کی ہمیشہ آپ کو ون ڈے کرکٹ میں ضرورت ہوتی ہے, تو ایک 6 بالر ایز اے 6 بالر کھیلتے ہیں. آج ضرورت پڑ گئی, تھوڑا عماد کا دن اتنا اچھا نہیں گیا, تو ہی کیم آؤٹ اینڈ اچھا تھا کہ 5 وکٹ مل گئی. دیٹ ول بوسٹ ہز کانفیڈینس, اور ناٹ آؤٹ بھی آئے ہیں. تو آئی تھنک تھوڑی پرفارمنسز چلتی چلیں گی اس طریقے سے, اور اسی طرح کے اگر 1-2 اور آل راؤنڈرز بھی آ جائیں جو کہ آپ کو تھوڑا بالنگ میں بھی ایج دے دیں بیٹنگ کے ساتھ ساتھ, تو آئی تھنک اٹس آلویز ہینڈی. پاکستان کو ہمیشہ ہی اوور آل اگر دیکھیں گے پچھلے 25-30 سال میں ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے, جن میں عامر سہیل ہو گیا, شعیب ملک ہو گیا, حفیظ ہو گیا, یہ سارے بیٹسمین تھے جو بالنگ کرتے تھے. تو یہ کافی ایک ایج ہوتا ہے, اس میں آپ کا ٹیم کا بیلنس بہتر ہو جاتا ہے. ونڈرفل بالنگ آج افتخار نے کی, تو آئی تھنک وی ایکسپیکٹ دا سیم فرام ہم ایوری ٹائم ہی بالز. جی شاہد بھائی. السلام علیکم. جی شاہد بھائی وعلیکم السلام. 3 لگاتار میچوں میں 5 آؤٹ کیے اس نے, آپ کا ریکارڈ ایک طرح سے برابر کیا. شاہین آفریدی ایک ڈسکوری ہے, ایک انسٹرومنٹل بالر ہے, کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شاہین شاہد بھائی is a wonderful talent without any doubt, and he's a great learner, great listener, swings the ball at a really good pace, جو کہ بگ ایج ہوتا ہے. اگر آپ سوئنگ بھی کرتے ہو اور آپ لمبے بھی ہوں اور آپ کو باؤنس بھی ایکسٹرا ملتا ہو, اور جس طریقے سے وہ لرن کر رہا ہے پچھلے 1 سال میں آسٹریلیا سے لے کے اب تک, آئی تھنک ہی از گرومڈ اے لاٹ. گیند پہ کنٹرول کافی آ گیا ہے, is getting better and better, I'm really proud of him the way he's bowling at the moment. We need more bowlers. We need Haris to pick up, especially T20 is a different version. جو ون ڈے کرکٹ ہوتی ہے کہ وہ لانگر ہے, اور ٹیسٹ میچ لانگر ورژن ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کو ڈفرینٹ لینتھس اور ڈفرینٹ ٹائپ آف بالنگ کرنی پڑتی ہے. تو گڈ تھنگ اباؤٹ شاہین از کہ he learns very quickly, he adapts very quickly, اور آپ نے اس ون ڈے میں دیکھا کہ فرام 2020 ٹو ون ڈے ہی ایڈجسٹڈ ریلی ویل, اور جس طریقے سے وکٹس لے رہا ہے, آئی تھنک ہی ول بی ہینڈفل ان the coming years for پاکستان. جی ذیشان اینڈ دین عارفہ پلیز. جی وقار بھائی, میرا کوشچن یہ کہ پہلے ون ڈے میں ٹھیک ہے پاکستان جیت گیا, لیکن زمبابوے ان دا مڈل اوورز جو ہے وہ بہت اچھی بیٹنگ کر رہا تھا. تو آپ نے کیا اپنے بالرز کو ایسا بتایا میٹنگ میں کہ انہوں نے آج جو ہے وہ پہلے ون ڈے جیسی بالنگ نہیں کی, اور آج سیکنڈ ون ڈے میں بڑی زبردست بالنگ کی, اور اسی طرح کی بالنگ کی جیسی ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ون ڈے میں بالنگ اچھی نہیں کی, مڈل اوورز میں اتنی زبردست نہیں تھی جتنی آج ہم نے کی ہے. دس از کرکٹ برادر, کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے, سم ڈیز are good. شاہین نے بھی
पहले वनडे में 5 आउट किए हैं, तो सो आई मीन ही बॉल्ड रियली वेल. सो हर बंदा अगर 11 के 11 रोजाना टॉप ऑफ द गेम होंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना. दैट्स द नेम ऑफ द गेम कि some people are going to have ordinary days and some are going to have a brilliant days. So ये तो इस गेम का हिस्सा है, इसी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, इसी को सिखाने के लिए बैठे हुए हैं. तो डेज लाइक दैट हैपेंस. अच्छी बात ये है कि एक यूनिट अच्छा बॉलिंग का बन रहा है. होपफुली इन द कमिंग इयर्स दे विल सर्व पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम. जी अरफा. अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, अरफा फिरोज फ्रॉम जियो न्यूज़. वकार भी आपसे दो मेरे सवाल हैं. एक तो ये कि जाहिर सी बात है बॉलर्स हमारे पास यंग जो हैं वो बैक टू बैक आए हैं, तो उसके बाद हम बैट्समैन भी हमें जो है वो यंग बैक टू बैक मिल रहे हैं. एक तो वो आप कैसा देख रहे हैं टीम कॉम्बिनेशन, और दूसरा ये कि मॉडर्न डे क्रिकेट में हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला जो है वो फॉर्मूला काफ़ी अप्लाई होता है. मूसा, नसीम, हारिस, हसनैन हमारे पास यंग बॉलर्स हैं, तो इनको क्या आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए आप रखेंगे या फिर तीनों फॉर्मेट के लिए आप लोग ग्रूम कर रहे हैं? आप लोगों की प्लानिंग क्या है इस हवाले से? देखिए अरफा, अगर देखेंगे तो ये पिछले 6 महीने में या बहुत कम अरसे में ये सारे बॉलर अपेयर हुए हैं, क्योंकि यू नो चेंज इज ऑलवेज गुड. तो ये लड़के जो आ रहे हैं अभी, स्टिल वेरी हार्ड टू डिसाइड कि कौन सा फॉर्मेट, कौन सा बॉलर खेलेगा या कौन सा प्लेयर को खेलना चाहिए. ये है कि एक पूल अच्छा अगर बड़ा बन जाएगा, इन अ वे कोविड इज अ बैड थिंग जो हुआ है, लेकिन इससे ये थोड़ा सा बेनिफिट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि बिगर ग्रुप के साथ काम करने की, तो आपको बॉलर्स का आइडिया हो जाता है और आप ये देख सकते हैं कि कौन सा प्लेयर किस वर्जन के लिए सूटेबल और बेहतर होगा. तो अभी डिसीजन जैसे मैंने कहा कि शाहीन इज प्रॉब्ली वन हु इज यू नो फॉर अ लॉन्गर वर्जन, एंड देन प्रॉब्ली ऑल फॉर्मेट के लिए प्रॉब्ली इज अ विकेट टेकर, एंड देन यू गॉट अब्बास. फिर आपके पास और भी बॉलर हैं जैसे यंगस्टर्स ये हैं जिनमें अभी डिसीजन करना थोड़ा मुश्किल है. T20 टू वनडे टू टेस्ट मैच, आहिस्ता ग्रूम करेंगे. दे ऑल कमिंग फ्रॉम अंडर 19. डोंट फॉरगेट कि ओवरनाइट कोई भी बॉलर नहीं बनता. इसको टाइम कंज्यूमिंग चीज है, और स्पेशली मॉडर्न क्रिकेट में जिस तरीके का अब क्रिकेट होती है, इट कैन बी वेरी डिमोरलाइजिंग एट डेज, इट कैन बी रियली गुड लाइक शाहीन डिड यस्टरडे. सो ये भी आई थिंक इट्स टाइम थोड़ा इसमें चाहिए टू डिसाइड कौन सा फॉर्मेट खेलेगा. बट आई थिंक व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज वी ट्राइंग टू प्रिपेयर ऑल ऑफ देम फॉर ऑल काइंड ऑफ क्रिकेट. जी, बैट्समैनों का आपने सवाल किया. बैट्समैन भी यंग आ रहे हैं. हैदर इज अ वंडरफुल टैलेंट. आपने देखा T20 में भी, आज भी देखा कि मॉडर्न डे की क्रिकेट जो है उसको you know he plays that way. He's aggressive, he likes to get on with the job, and on modern cricket में आजकल जैसे आपको पता है कि anything under 300 is very difficult to stop or to unless or until change जैसा कोई बॉलर आके आपको इस तरह का स्पेल कर दे. otherwise 300 runs is hard to defend. तो we probably need more of these kind के जो fluent cricket खेलें, positive cricket खेलें. यू नो लड़के हैं, इफ्तिखार जैसे बॉलिंग की है जिसने अच्छी, इसी तरह और भी हैं बेंच पे. सो बिगर बेंच दिस टाइम. तो मुझे उम्मीद है कि यू नो मिसबा एंड पार्टी दे प्रोबब्ली लुकिंग इनटू इट कि आगे जो आने वाले मैचेस हैं इनमें यंगर लॉट को भी और को अपॉर्चुनिटी दें, ताकि हमारा एक थोड़ा सा टेस्ट हो जाए, पता चल जाए कि कौन कैसा है, कौन किस क्रिकेट को सूट करता है. जी शाकिर एंड देन साजिद प्लीज. लेजेंड बॉलर मैंने ये पूछना है कि जिस तरह का एक वर्क लोड मैनेजमेंट है, तीनों फॉर्मेट आप जो है वो शाहीन को खिला रहे हैं, तो कोई उस पे प्लान हमें कोई नजर नहीं आ रहा. और दूसरा हारिस के बारे में पूछना चाहूंगा कि हारिस के बारे में एक बात बड़ी अहम सब करते हैं आमतौर पर कि वो T20 का बॉलर है, लेकिन 2 वनडे उसने खेले हैं. आप उसकी 2 वनडे की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हुए उसके बारे में जो ये तासुर है कि वो T20 का बॉलर है, इस पर क्या तबसरा करेंगे? अब मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलता कि वनडे का बॉलर है और T20 का बॉलर है. हम उसको इस तरह नहीं लेते. हम लेते हैं कि वाइट बॉल क्रिकेट एंड रेड बॉल क्रिकेट. मैं उसको इस तरह कंसीडर करता हूँ. एंड आई थिंक हारिस इज अ वंडरफुल टैलेंट, गेटिंग बेटर एवरी डे. आपने देखा कि पिछले मैच से इस मैच में
اس کی باڈی لینگویج, اس کی لینتھ, اس کو it takes a little bit of time. کسی بھی بچے کو بھی ڈیبیو کیا ہے اس نے کل اور آج, اور ہم یہ تو میچور نہیں کر سکتے کہ یہ T20 کا یہ ون ڈے کا ہے. But I feel he's a very talented. He's another one who's very aggressive by nature. I think he's another one who will be a handful in the coming years. شاہین کا جو آپ تینوں فارمیٹ کھلوا رہے ہیں سر, شاہین کا ہم لوگ تو یہ کووڈ کی وجہ سے کیونکہ کرکٹ نہیں ہوئی اتنی, اگر آپ دیکھیں اٹھا کے دیکھیں تو ہم لوگوں نے صرف ٹیسٹ میچ کتنے کھیلے ہیں اس سال میں, کوئی خاص ٹیسٹ میچ نہیں کھیلے. لاسٹ سری لنکا اور بنگلہ دیش کے بعد تو پھر کووڈ کے 6-7 مہینے 8 مہینے کرکٹ نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد انگلینڈ میں بھی 2 ٹیسٹ میچ ہوئے. تو کئی دفعہ بالر اتنی اچھی فارم میں ہوتا ہے تو اٹس ویری ہارڈ ٹو کیپ ہم اوے فرام دا گیم وین از آن ٹاپ آف دا گیم. سو we will look into it at one stage, what stage he'll probably need a little bit of break, but at the moment he's playing really well. جی ساجد. Waqar bhai, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Saj, how are you? Yeah, very well. Hope you're well, Waqar bhai. Good, Waqar good, bhai, my question is in 2 parts really. Firstly, regarding the demands on young cricketers and the lure of T20 cricket and T20 leagues around the world. How do you balance that with international cricket with these young guys like Shaheen Shah Afridi and the likes of Heather Ali, etc. And then also the second part of the question is, we've seen one of our most promising cricketers retire from Test cricket at the age of 28. How do we stop that happening in future? ساجد, آئی تھنک اگر آپ زمبابوے سیریز پہ کوشچن کریں اٹس مچ بیٹر پلیز, کیونکہ ہم سیریز پہ بات کر رہے ہیں, یہ کسی اور ٹائم ہم کر لیں گے. Okay, Raza, let me rephrase the question then, Waqar bhai. Sure. I've just forgot your first question, Saj. It was quite a long question, Waqar bhai, wasn't it? Let's go one by one then. Let me rephrase the question then. Waqar bhai, these young cricketers who are doing very well in this Zimbabwe series, how do we get the best out of them to ensure that they are performing at their peak for Pakistan and not being lured by T20 leagues rather than international cricket? I think, first of all, I think I am more concerned about the international, about Pakistan. How can they be ready for Pakistan when they come out and play for the country? I'm not that bothered about the leagues. Yes, of course, cricket board's policies regarding the league cricket around the world, because you don't want to deprive these kids from making money. They deserve it. They're good enough to play around the world. So the policy for them is set that whatever number they are allowing them to go and play. It's about NOC. When do they want to give that NOC? Of course, we have to really look at the schedule, where we playing and how we playing, and are we just can we afford him to go away and play that league and also come back and perform for Pakistan? So all of these things are in consideration, and they look into it before they give that NOC away. تھینک یو ویری مچ جی. زمبابوے کے کوچ جو ہیں ڈگلس ہونڈا, وہ ابھی ودن 2 منٹس جو ہے آپ کو جوائن کریں گے. Thank you guys. Thank you. Please We have Dougie Wondo, the Zimbabwe acting head coach, here to take all your questions. So as usual, you can either raise your hand or text if you want to ask a question. I see Saj Sadiq already wants to ask a question, and followed by Afa Feroz. Let's get going. Okay, Afa Feroz. All right. Welcome to Pakistan, Mr. Hondo. I want to ask you about the head coach, that Lalchand Rajput is not with the crew. Is his absence missed by the players and the management, or everything is all fine? We've got one holistic game plan, so everyone knows the game plan and we just follow it. So everything's working as normal. Okay. Saad Abbas.
Saad? Okay, Tatenda Ziambi. Okay, hi, Coach. My question is obviously in light of there is the just twofold. First off, your overall assessment of the performance in comparison to the first ODI, and then secondly, just looking a bit further ahead, because we know the international calendar is a bit murky given COVID and trying to set up matches. What's the outlook like for Zim cricket post the Pakistan tour? What are you hoping to sort of take away from these ODIs as well as the T20 series? Right. Today was quite disappointing because we had a few things we needed to polish from the first game. But we actually didn't manage to play our 50 overs, so very disappointing. We'll take stock of that, make plans for the next game, and we move on because these games are coming quick and fast, so we can't dwell upon today's results for too long because we've got a game in 2 days' time. And in the future, we do have many matches starting in January of next year on our FTP. So we will be quite busy. Okay, Shahid, and then followed by Asghar Ali Mubarak. Okay, let's go to Asghar Mubarak. Okay, no. Hello, head coach. I hope you're doing fine. I just want to ask about today's game. I mean, Iftikhar Ahmed from Pakistan, he showed brilliant performance in today's game. I mean, he was the off spinner, or probably the part-time off spinner you guys never heard of. So, do you think that you guys prepared for Shaheen Shah Afridi, Haris Rauf, or Imad Wasim, and you guys got to face Iftikhar Ahmed? How different, or how tackling it was for you guys? We have two good off spinners in our squad, so we have preparation for off spin bowling. It's just all our dismissals, we gave our wickets away. They were quite weak dismissals. So it's not from lack of preparation, it's just application, lack of application that caused the loss of all those wickets to Iftikhar. Okay, Kuram Shehzad. Hello, Kuram, you can come through. Yeah, are you hear me? Yes. Yeah, my question is that what is the main cause of the failure of your batting order today? And the second question is that unfortunately you have lost the one-day series against Pakistan. And what would we expect in the next match? Are you able to give a tough time to Pakistani team in the next match? As I said earlier, it was lack of application. We just simply gave our wickets away. That was the cause of the loss of wickets. Yeah, my question is that unfortunately you have lost the one-day series against Pakistan. And what is the main cause of your failure in this match? And what would we expect from your team? Are you in position? We're going to try and win the next game because it's all about accumulating points for the next World Cup. So we're coming for the next game to try and win it. Okay, for those who have just joined us, you can either text if you want to ask a question, just a text or raise your hand.
For now, we'll go to Shakir Abbas. I can't hear anything. We can't hear you, Shakir. You can hear me now? Yes. Coach, I just want to ask you about a very young, promising talent from Zimbabwe. We've seen after some time that the guy Wesley Madivere, who played very well in the first match. We want to know more about his technique and how, as a head coach, you look him as a future of Zimbabwe cricket. I'd like to talk more about his normal level head. He's a level-headed cricketer. He plays 360 degrees of the pitch and has a good temperament. I think we've got a very massive talent and we need to nurture it. And at the moment he's playing around senior players, so he's going to learn the ropes very well with players like Taylor and Williams, who've got hundreds of ODIs under their belt. Okay. Ashuli. Yes, can you hear me? Yes. Okay, Coach Taki, a brilliant performance. In the first ODI, we saw a lot of improvement with the batting and even the bowling. But today, all seem to have fallen apart. What really went wrong today? The batting wasn't really up to scratch, and well, we couldn't really defend that small total. Yeah, as I said, we gave away very soft wickets. We could have showed more application. We had many overs to bat, and the shots we ended up getting out to don't go with what our plans are. So it was very disappointing coming from the first game. We will talk about this the post-match, and then we look ahead to the next match because the matches are coming quick and fast. Okay, I'll take the last two questions. Okay, Meshuli, you can ask the last one. Well, Coach Taki, you've lost the series, and you spoke about trying to accumulate points. What areas would you really want to maybe work on? Going to last ODI. To play a complete game in both innings. In the first match, we didn't finish the batting innings well, and we could have bowled at the end of the last innings of the bowling innings well. So I think we'll take that. Today was a bad day. There's not much we can take out of today, so we'll keep on working on our plans, which are similar to how we played in the first game. All right, thank you very much, gentlemen. A pleasure.